Hi my dear students, welcome to YouTube School Grade 11 Revision Class. එක දවසල revision class එකට YouTube School එකට එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගලන් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. So you all can remember, I guess, we discussed parts of the English paper. English paper එක කොයි වගේ දෙන්නේ කි parts මොනවද කියලා ඔයාලත් එක්ක අපි කතා කරා. I think that you all can remember that. So in that paper, English paper consists of 2 papers, right? 3 hours, 2 papers. So the second paper first paper and second paper both are consisting of 8 tests. That means 8 exercises each, altogether 16 exercises. So in those 16 exercises, we are today discussing Today we are discussing one test in paper 2. Paper 2, test number 14. Paper 2, test number 14, part B, describing charts. In your paper 2, for the test number 14, that means question number 14, you are getting 2 things. That means you can select part A or part B. Part A is normally consisting of a letter. ලියුමක් ලියන්න තමයි part A එකේ normally එන්නේ. හරිද? මේ part A එකේ the letter can be a formal letter or informal letter. ඒක ලියන කට්ටියට මම ඒකත් ඉස්සරහට explain කරන්නම්. So today we are explaining how to describe charts. So this is example chart. There are different types of charts. In your mathematics subjects also, subject mathematics, you are studying types of charts. නේද? වගු වර්ග ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා. pie chart, bar chart, ඒ විදිහට එක විදිහේ charts තියෙනවා. scattered diagrams, ඔය වගේ එක charts ಜಾති තියෙනවා. So for your O-level English paper, normally for test number 14, part B, you are getting to describe any kind of a chart. මේ chart එක මේ විදිහ එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. student details දීලා තියෙන numbers වලින් දීපු chart එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. So මේ වගේ round වගේ chart එකකට අපි මොකක්ද කියන්නේ? This is pie chart. So what is a bar chart or bar graph? Bar graph කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ bars වලින් යන graph එකක්. What is number graph? Numbers වලින් එනවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම parts වලට බෙදලා මෙතන ඉඳන් මෙතන මේ number එක මේකට අදාළව මේ number එක quantity wise දෙනවා. That is called another type of a chart or graph, right? So now what are we going to discuss is paper 2019, second paper. This is the question which you had in your 2019 paper. දැන් ඔයාලා O-level වලට ළඟම ඉන්න ළමයි විදිහට what you have to do is you have to do past papers. One paper at least 5 times. So it will be very important and it will be very much supportive for your examination. That is why I am also doing this for you. This is one thing. දැන් ඔයාලා ඕනේ paper එකට කොහොම හරි you need to get A now. That is why we are targeting. When you are doing 5 papers පහක් ආපස්සට කරනකොට 2020, 19, 18, 17, 16. You can do that. Up to 2016 you can do papers. So in those papers, what you have to do is you have to target. You have to target on questions. What is the question that I select? What is the question that I select? You have to, you in your mind, you should have an idea. So in test number 14 එකේ A and B එකෙන් normally I am doing this one. එහෙම කියලා. So test number 14, ඔයා කොයි part එක කරත් ඔයාට හම්බෙන 10 marks. You are getting 10 marks. This is writing activity, right? You are getting 10 marks for this. You are getting 10 marks and what you have to do is ඔයා හොඳට කියවලා බලලා මේ දෙකෙන් ඒ වෙලාවේ හැටියට ලේසි එක select කරන්න but ගෙදර ඉඳලා you practice and go for an එකකට මේ දෙකේ මොකද මේ දෙකයි අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්නේ කියලා you know. That is why you practice and go. It is very supportive when you sit for the examination. Okay.
So this is the question in paper test number 2 paper number 2 test number 14 of your 2019 Sri Lankan local syllabus English exam paper. The following pie chart shows how Mr. Pereira, right? ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන example එක මම මේ කියවන්නේ. ඒගොල්ලන් එක දීලා තියෙන explanation එක ප්‍රශ්නේ තමයි මම මේ කියවන්නේ. The following pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary in the month of July 2019 on various household needs. Study it and write a description about it. Study it and write a description about it. Use about 100 words. You need to use about 100 words. ඒ කියන්නේ 100යි 110යි 90යි ඒ අතර වචන ටිකක් ප්‍රමාණයක් තිබුණම ඇති. Normally they are giving a space. On the given space itself you have to finish your work. That's how you have to manage your paper. Okay? So මේකට use කරන්න පුළුවන් කියලා යා වචන වගයක් දීලා තිනවා. ඒ දීලා තියෙන වචන ටික තමයි I will write it here. මෙතන දීලා තියෙනවා highest percentage. Another word is given, that is lowest percentage. Right? Lowest percentage. Normally මේ අවශ්‍ය කරන වචන ටිකත් ඒගොල්ලන් දෙනවා. Lowest percentage, more than, less than, equal. Right? More than, less than, equal. More than, less than, equal. ඔන්න මේ ටික තමයි use කරන්න කියන්නේ. So by using this I think you can write more like 10 sentences. නේද? 10 12 sentences වගේ එනකොට ඒ කියන්නේ එක sentence එකට වචන 10 වගේ තියෙන වාක්‍ය 10ක් ලියුවා නම් ඔයාගේ 100 words automatically come. So it is very easy. Normally when you are given a chart you have to explain මොකද්ද මේකේ වැඩිම මොකද්ද මේකේ අඩුම. That means highest percent. දැන් මේකේ ප්‍රතිශත විදිහටනේ දීලා තියෙන්නේ. That is why they have given the word percentage. ප්‍රතිශතය. Percentage. Okay? More than, වැඩි, less than, අඩු, equal, සමාන. මීට අමතරව තවත් වචන තියෙනවා ඔයාට මේකට use කරන්න පුළුවන්. So I will be giving you what kind of things that you can write. දැන් මේ වගේ එකක් පටන් ගන්නකොටම what you have to do is you have to start with the stated lines which they have given. ඒගොල්ලන් දීපු lines ටිකම ලියලා ඔයාට පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ලියලා දීලා තියෙන එකේ එයාලා grammar mistakes ඇතුව ලියන්නේ නැහනේ. ඔයාලා grammar mistakes කරොත් ඔයාලට ලකුණු අඩු වෙනවා. That is why you have to be very careful when you are taking when you are facing for an examination. You have to be very careful. Don't make grammar mistakes. Don't write ugly words. Try to write beautiful letters. Right? ඒ වගේම punctuation marks, they are also very important. So for this we can start like this. අර ඒගොල්ලන් දීලා තිබ්බ එකම ලියලා අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. The pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary in the month of July 2019 on various household needs. අන්න එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. So now ඔයාලට මේ ටික if you want you can write down this if you don't have the 2019 paper. Right? මෙන්න මේ word set එක අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න. අපි ඊළඟ charts වලට යද්දි මේ වගේ words තමයි ඔයාට ඕන වෙන්නේ කියලා අපි jot down කරලා තියාගමු. මොකද ඔයා exam එකට ගියාම they will be ඔයාට very much useful. Okay? Right. I will erase this because I need to write on the board. You need to see the board as well now. Right? So the pie chart shows you have to write beautiful letters, right? The pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary. How Mr. Pereira
right? Spent, how Mr. Pereira spent his salary. The pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary in the month of July. In the month of July, 2019. In the month of July 2019 on මොනවට වියදම් කරපුවද? Various household needs. On various household needs. Right? On various household needs. ඊට පස්සේ ගන්න he spent his salary on. එයා යාගේ salary එක spend කරලා තිබුණේ for these things. මෙතන දීලා තියෙනවා you can write the spellings no හරිම spellings ලියන්න පුළුවන් ඒකෙන් බලාගෙන. Then you can write he spent his salary on කමස් දදා මේ ටික සෙට් එක ලියන්න. Food, education, right? Clothes, savings, transport, electricity and others. Right? ඔන්න ඔහොමයි ලියන්නේ. The pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary. The pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary in the month of July 2019 on various household needs. He spent his salary on food, education, clothes, savings, transport, electricity and others. ඔන්න ඔය කියන ටිකට තමයි යාගේ salary එක use කරේ. So you can write down this. You can pause the video and write down this. That is because I am going to erase the board, right? Okay. Or else you can take a screenshot and keep this with you and then you can write it. You can do so many things because nowadays technological era. Technology is improving day by day. Right? Okay. So this is the first paragraph. Second paragraph you can write like this. What is the second paragraph that you can write? He spent 25%. Here you can see පුතේ දැන් මෙතන බලන්නකෝ all together 100% හැදිලා තියෙනවා 25 22 15 15 12 8 3 all together 100% මේ total pie chart එක full වෙලා තියෙනවා. You don't need to know mathematics very well to do this, but mathematics is very important in your examination. ඔයාගේ exam pass කියලා කියන්න you need to pass English, Sinhala and maths. So they are very important subjects. මං කියන්නේ අනිත් subjects important නෑ කියලා. You need to pass all 9 subjects, right? එතකොට තමයි ඔයාට ඔයාගේ future එක හොඳට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්නකෝ. He spent 25% of his salary on food. He spent 25% කියන එක ඔහොම ලිව්වත් ඇති මේක අවශ්‍ය නැහැ මෙච්චර ලියන්න of his salary. එයාගේ salary එකෙන් 25%ක්ම එයා use කරේ on food. කෑමට. හරිද? On food and 22% on education and 22% on education. 22ක් එයා අධ්‍යාපනයට තමයි යොමු කරේ on education. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක ඔයාට පේනවා equal amount වලින් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. So you can write it. ඒකත් ඒ වචනේ අපිට වැදගත් නේද? An equal amount of his salary was spent on savings and transport. An equal amount of his
an equal amount of අපි දාමු his salary යාගේ salary එකෙන් සමාන ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා තියෙනවා clothes වලටයි savings වලටයි of his an equal amount of his salary was spent on clothes and savings. Clothes and savings. That is 15%. You can write it also if you want. While he spent 12% on මෙතනට ඔයාලට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. අර ඉස්සෙල්ලා දීලා තිබ්බේ වචනයක් මතකද? The highest percentage he used from his salary. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කැලල වෙනුවට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. The highest percentage he used from his he used or spent කියලා දැම්මොත් තවත් හොඳයිනේ. Spent from his salary is 25% and it is for food. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් එකට ලියන්න පුළුවන් the least percentage of his salary he spent for අඩුම මොනවටද use කරලා තියෙන්නේ? Others කියන එකට නේද? He spent for others, that is 3%. You can write that as well. So ඔය විදිහට ගිහිල්ලා මෙහෙම ලියමු අපි ඊළඟ එක. while he spent 12% of his salary on transport, transport එක සඳහා ඔහු 12ක් යොදන අතර 8% was spent on electricity. 8% was spent. මේ tenses ඔක්කොම ඔයාලට කරලා තියෙන්නේ පුතේ. හරිද? was spent on electricity. past වලින් ලියන්නේ මේ මම was spent. හැබැයි මොනවද මේක? passive වලින්. හරිද? was spent on electricity but only 3% on other minor needs. But only 3% on other minor needs. අනිකුත් සුළු අවශ්‍යතා. other minor needs. අනිකුත් සුළු අවශ්‍යතාවලට 3%යි අපි ගෙව්වේ. So you can write down these sentences also. These are very easy sentences. So that's it. You can take a snap of this also. And then the last sentence you can write. එන්න මේකම තවත් විදිහකින් ලියන්නයි මේ යන්නේ. හරිද? According to the pie chart. According to this pie chart. According to the pie chart or this pie chart. That's okay. According to this pie chart. According to this pie chart, he spent the highest percentage of. He කියන්නේ කාටද? Mr. Pereira. He spent the highest percentage of his salary on food. Of his salary on food. On food, and the lowest percentage on other minor needs. And the lowest percentage on other minor needs. So this is how you have to write.
දැන් ඔන්න I will read it again. ඔයාලට ආපහු අහගෙන ඉන්න පුළුවන් මං කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලියුවා නම් හරිද කියලා බලන්න. මෙන්න මෙහෙමයි ගන්නෙ, right? The pie chart shows how Mr. Pereira spent his salary in the month of July, 2019 on various household needs, right? He spent his salary on food, education, clothes, savings. පුතේ, I have done a mistake here. Here, clothes na. Clothes. මේ ඇඳුම් ගැනනේ කතා කරන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලා ලියපු තැනත් clothes CLOTHES වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න බලන්න. Clothes, savings, transport, electricity and others. The next paragraph, he spent 25% of his salary on food, 22% on education, and equal amount of his salary was spent on savings and clothes. අන්න එතන clothes කියන තැන CLOTHES වෙන්න ඕනේ. හරිද? While he spent 12% of his salary on transport, 8% was spent on electricity, but only 3% on other minor needs. According to the pie chart, he spent highest percentage of his salary on food and the lowest percentage on other minor needs. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ 2019 පේපර් එකේ pie chart එක ලියන්නේ. මේ විදිහටම තමයි ඔයාලට bar chart එකක් ආවත් explain කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ දවසේම ඔය x axis එකෙන් කියන්නේ මේක, y axis එකෙන් කියන්නේ මේක. අන්න ඒ වාක්‍ය දෙක අමතරින් ඒකට දාන්න පුළුවන්. හරි. තවත් දවසක මම එහෙනම් bar chart එකක් explain කරන විදිහත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. So මේක ලියන එක very easy. Fully guided. This is fully guided. ඔක්කොම මෙතන තියෙන වචන ටිකයි, උඩ ප්‍රශ්නේ තියෙන වචන ටිකයි, මෙතන තියෙන ඉලක්කම් ඒවා මේවා දාලා තමයි pie chart explanation or bar chart explanation you have to do. So this is very easy. So in your test number 14, try to do part B. But there are some people who have imaginative thinking. හොඳට හිතලා ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් අය ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම part A එකට try කරන්න. Right? part A එකේ තියෙන letter writing ඒකත් මම past paper question එකක් අරගෙන ඊළඟ දවසේ ඔයාලට explain කරන්නම්. So that's it and thank you very much.